this could be us. So back to what I was saying. This could be us. So we have our broccoli and cauliflower here. Para malinis siya, I rinse it for 2 times and then water again, and then we're gonna add baking soda. Itong baking soda yung eliminate niya yung mga ibang harmful bacteria. Extra yan. Then sit lang natin siya for 15 minutes. Yan. So meron tayo dito ng peppers kasi mix ng pepper, yellow, orange, green, red, ginger. Medyo malaki lang yung cut because ayaw ng basa na kakain yung manipis. We have garlic, onion, and our broccoli and cauliflower. Yung sauce natin doon, di maglalaro tayo dito. Ang oyster sauce, sesame oil, soy sauce, nor seasoning. Lagay tayo ng konting barbecue sauce para may smoke flavor, and twist natin si grenadine, molasses. Instead na brown sugar, gamit tayo ng molasses. So meron tayong thinly strips dito. Beef. Ginamitan ko na siya ng garlic powder, then half cup soy sauce, and 1/4 cup vinegar, then black pepper, then 3 tablespoon garlic powder. So dudred na natin ito. Ito tayo ng 1/4 cup measurement. Ito 1/4%, 1/4 cup equivalent. Start with oyster sauce. Para makita natin ratio. 1/4 cup. Todo naman. Wala ka na. And then soy sauce tayo. Soy sauce masyado maalat to. It's a bit salty. So bigyan na tayo ng half. 1/4 cup. Next is sesame oil for nutty flavor. This one is about a tablespoon. We have a hickory here, hickory barbecue sauce. So ito magbibigay ng smoky barbecue flavor sa sauce natin. Lagay lang tayo ng mga 1/8 cup. And instead of brown sugar, we're going to use grenadine molasses. So we have here this one, grenadine. If you don't have grenadine, pwede rin brown sugar. So our grenadine will be, lagyan na natin ito, 1/8 cup also. And yung sisiling natin, sinortak-tak. Okay. Then isa natin yan. So ito na yung sauce base natin.
Next is sour beef. So ito na yung marinated beef natin. Galan tayo ng it's approximately 300 grams. 400 pala. And then, add tayo egg. Ano itong yelo pa? Yung all-purpose flour. This is half cup flour. So, tansya natin siya. This is half cup. Tapos tayo ng 1/4. And then, mix natin. So, yung beef natin guys, ano siya? Garlic powder, soy sauce, black pepper, and some vinegar lang. Yun lang yung marinate na ginawa ko. So, this butter is fine. Okay na to. Hindi natin siya dadagdagan. Sprinkle na lang ang konting water. Water. So, a few tablespoon lang. 2 tablespoon. Kaya multiply pa. Approximately 1/4 cup flour sa 400 grams. Makikita nyo naman yung consistency ng natin beef. So that's done. Tara, assemble na tayo. Isa pa pala natira, cornstarch, corn flour. I-slurry natin. Ito yung magpapalapat ng sauce. And then, water lang. Ang pocha. Nakakalog pa. Ayan, okay na. Make sure na yung mga gilid-gilid nyo. So ito yung chicken ay natin. Chicken ay natin. Water and cornstarch. Ito na yung beef natin. Lagyan na natin siya dito. Ito lang, huwag yung pang biglatin. Lightly fry lang yan. Hindi siya nakaluwa. Pwede natin siya yung order fry. Para makita yung nagigil sa tayo. Ang loob na. Dito pa. So ito na yung beef natin. Fried na siya. Then sakay na tayo. Assemble na natin ito. So pan. Same oil. Ginamit ko sa frying. Same length. Half of our onion. And then ginger. Sakay lang natin ito. Garlic. Goods na. Cauliflower na tayo. And our broccoli. So ito na yung natin. Cauliflower and broccoli.
Pag ano naman, gusto may iba namang technique kung gusto nyo, pre-boil nyo na. Pwede nyo na siyang i-boil yung broccoli and cauliflower in advance bago nyo ihalo dito para mas mabilis. For example, may mga catering kayo na pang 1,000 packs, ginagawa niyan. Di ba hiwalay niluluto yan, ganun sabay-sabay na hinapasok sa hinahalo na lang yung sauce. Pero ito, sa bahay lang naman, so okay lang. Hintayin natin siya. So, ano siya? I think 30% done na yung veg natin. Lagyan na natin yung beef, pepper, onion. After beef, pepper, onion, tayo tayo ng sauce natin. Sauce base natin. Half first. Half only. And then mix na. It's up to you if you want it with sauce. If you want sauce, just put more broth and then celery na. Or you want it a bit dry like this. Pwede rin. Depends on you. But for me, I want it with a bit of sauce. So, lagyan tayo ng water. Slurry mixture. So, black pepper. Fresh ground black pepper. Star anise. Just a boost of flavor. Remaining sauce, lagyan na natin. Pa yung slurry natin. Corn flour water mix. So makikita nyo dito magtitikan at kagad yan yung sauce. So I think this one's done. Okay na to. So ang purpose ng beef natin, kaya natin siya na fry first para malambot siya. Kasi pag nilagay mo siya ng diretso, pwede rin yan. Pero ang tendency is pwede kang ma-overcook doon. Depende sa'yo. Basta pag alam mo na yung technique, alam mo na itatansyahin mo na yan eh. Kumbaga, matatansya mo na yung pagkain mo. Ayan. So, thicken up na yung sauce natin. Ayan o. Goods na to. Goods na tayo, Lodi. Dagdag na lang tayo ng fish sauce or salt if you have salt. For me, I like fish sauce. Bibigay siya ng extra umami. And for the sugar level, kung gusto nyo medyo mas matamis, you can add bit sugar. Kasi itong recipe na binigay ko is bit salty and sour. So slight sweetness lang. But if you want more sweeter, just add more brown sugar, white sugar, honey, or depends on you. Gusto ko ng kilos na medyo matamis, so add tayo ng brown sugar, bit more. Muscovado. This one's done. Salt na lang tayo. Salt taste, and then tapos na. If you want it spicy, you can put tawag na ito, chili flakes, fresh chili, depends on you. If you want with chili or you want it spicy, ayan yung sauce natin. Wow, sarap. Ano tayo, no? Salt.
Oo. Ito yung tignan sa kusas natin. Okay lang, sakto lang yan. Yan mga idol, so sana nagustuhan nyo tong recipe na to, my own version. Pag na-try nyo to, comment lang kayo. And then swak na swak to, sarap sulit. Bye bye!